Moni waba majani biri ya kale. Wanoti kusamba maja pafu. Coronavirus. Ino kwa muri. Tigolon sela singwa. Coronavirus. Matenda ota. Koma tika kwirizana. Aunduna wazamu. Ugundisogo sankulinga utamva patiko pano pakwa mulili watu kuno tena yapiga sikamba kama jale mazana kumaiko hakunja sunziga ni coronavirus ndikuna na pano kuno ku Afrika bafubi konse Afrika Malawi pofika lelo tena bezeka kale ni coronavirus Malawi samala Malawi jenjela tigapusa titano se samba manja bafubi kugwiritsa ntchito soko ibewe kumakhala pomwe mali chikulu monga kumisiga ni mabala tisamakhala moyandikana ochepera wanimita ngati tikumba zizindikilo tikale patoka wosaidayenda aunduna waza umoyo akulengeza zakapewete ikamatenda sawa ife tikampatingo ino kwa mulili Tigolonsela singwa. Coronavirus. Matenda ota. Koma tika kwirizana. Aunduna wazamu. Coronavirus. Marendawa amafala. Kutela mumakololo mumalofu ni maminda. Yokosa mola kisika chochinga. Sojo kankamwa zisakwele. Ibewe kupila bagamwa. Ibewe kupila mpuno. Maso mkudu tisana sambe manja ndisobo. Ngati kunchito mumapila ambili. Kuli wino kugawana mashifti. Isepite dala kumalo. Komwe babuka matenda we. Opila nchito ntibadala nanonsamuli ndi utindo. Muone tete budi mugutete denda kumarenda wa. Tisamukuta rala ngari dilibe nzotira tezela. Tibe weso upila masa moni wabamanda. Gomala Malawi siri jede. Ufuna kutanga ni marenda wa. Nakazi kitsanga ulomeko. Ufuna kutetela ni marenda wa. Laika na bala ya unele ya ifubi yolowezeka. Yomwelizi imba kuitana madotolo kuzaditangizira panyumba patu. Pamele nafa kutenta mtubi. Kukosa mola kowilikiza. Kubuma moba nigani zikine. Imba inifoni yaule. Kapala yake 547 Kajigena 547 47 Imbaniso 547 47 Kajigena 547 47 Dino kwa mulili Tigolonsela singwa Coronavirus matenda ota Koma tika kwirizana Aunduna wazamu Coronavirus Dino kwa mulili Tigolonsela singwa Coronavirus matenda ota Koma tika kwirizana Aunduna wazamu Coronavirus Hello, it seems that we're having technical problems, but then nonetheless, let's continue. It appears that we just had a blackout as we're about to start the program, and nonetheless, we are back using Plan B. So my name is Malik Nela, welcoming you to another edition of our program, and this is a series of town hall sessions that we will be doing right here on iHub Online. And tonight, I am privileged to be joined by two colleagues.
First, we have Lauryn Nyasulu, who is the president of the Economics Association of Malawi. Welcome, Lauryn. Thank you very much, Malik, for having me. Apologies for the glitch at the start of the program. I just had a blackout, so it really caused some inconvenience there. Sincere apologies. How are you doing this evening? I'm doing well. How are you, Malik? I am doing well until when the blackout occurred. No, well, sorry for that. Technology. We are also joined by Dr. Jacob. Jacob, welcome to the program. Thank you very much, Malik. How are you from Zomba? We are very fine. We're doing fine. Thank you. Well, it seems that we have such a strong panel tonight, and I personally look forward to the conversation that we're going to have here. So without further delay, Lauryn, the topic today is about COVID-19 and its impact on the economy. Give us a background to the situation. The coming of the COVID-19 came as a surprise. It came sometime last year. Most countries, including Malawi, were possibly caught unawares. But then we want you to give an overview from an economist point of view. How has it been since COVID hit our shores? Thank you very much, Malik, and I must appreciate the efforts you're taking to handle this very important topic that has affected our country and the global economy at large. I think, first of all, I must say that COVID-19 is an ongoing pandemic, and governments and countries are grappling to deal with a pandemic that continues to evolve time and time again. Because if you look at the strain that we had last year, the way we were affected as a country is not the same way that we've been affected as it is now. So this is posing a lot of challenges when it comes to planning and seeing how the economy can be able to move forward and be able to recover from the impacts of the pandemic. So I think globally, the COVID-19 has affected the global economy, and locally, our economy has not been spared, and the impacts have been felt in almost all the sectors. I think I'll look at it from a number of areas just to give a picture in terms of where we are coming from and where we are now. If you look at 2020, when we were starting, like you said at the introduction, that countries were caught unawares. It is indeed true, because even as a country, at that time, we were projected to grow. GDP was projected to grow at about 5.2% as a country. With the coming in of COVID, this situation was not holding anymore, because containment measures for COVID required that countries impose restrictions in mobility and in order to curb the spread of the virus. And Malawi as a country, it opted to go for a policy that was a moderate policy on restrictions for movement, while other countries, they went on full-blown lockdowns. So despite us going on adopting a moderate policy, but we were still greatly affected as an economy, because, you know, in today's world, we don't live in isolation. We live in a very globalized world, and things happening in one country always affect, you know, the other country. So because most of our trading partners were under complete lockdown, that greatly affected us, even though we tried to continue to operate. So the economy was greatly affected, and the growth projections were revised from the 5.2 that was initially projected to around 1.2. So this is a very, very significant reduction, because what it means is the rate at which we expected the economy to grow could not grow at that rate. I think having a reduction of almost 4% is very significant. So we saw a slowdown in economic activities, and automatically this translated into a reduction in tax revenues. We saw receipts from exports going down. We saw the widening of the trade deficit, because now we were having to
import more than we were exporting. Already, we are a country that operates in a trade deficit, but this was worsened in the COVID, because if you compare with 2019, I think the trade deficit widened by about $200 million around that time. So these are all significant changes that affected the operation of our economy. And again, because there was also a reduction in the credit inflows and even external flows in the financial account, you find that there was now a lot of pressure on the kwacha. If you notice, in the past months, we've seen the kwacha weakening against other major trading currencies. So all these factors put together have really, really affected us as an economy. And I think on the fiscal side, government has also had to spend more because of the need to provide for medical supplies. And also there's been an increase in the cash transfers. All these things, all these expenses have been almost like a burden on the government. And this we have also seen being manifested in different ways, where we have seen more borrowing from the government, because obviously resources are not adequate. There's already been a reduction in the foreign inflows, so government has had to borrow more. And we've also seen a widening of the fiscal deficit. So all these things put together have really put our economy on a bad spot. But I think I must also point out the fact that despite having all these sectors that have been affected by this, I may not go probably into sector by sector, I'm sure we'll discuss as we go, but we've also seen that there are other sectors that performed fairly well. They showed some resilience, like the financial sector, but we've also seen that there's been an increase in the uptake of technology. There's been more flexibility in working arrangements. We've seen a lot of people working remotely, and this has also increased demand for IT products. And this is an opportunity that can be explored and see how the demand for these products can be sustained even beyond the COVID. Because some of the changes that have happened now, I want to believe that they've changed for good. We're not going back to pre-COVID times. So I think as a country, we also need to sit back and see how best can we be able to leverage on the positives that we've been able to see with the coming in of COVID, and how best can we develop the sectors that provide the services that are being highly demanded now and today for us to be able to sustain this demand and ensure that our economy is propelled forward. Let me stop here for now. Thank you very much, Malik. Well, thank you very much. Thank you very much, Lauryn. Quite an elaborate introduction there. Dr. Jacob, you prefer being called the formal way, informal way. Jacob, now to you. I understand that during my research, I got to learn that you are quite an expert or a person to run to on issues to do with health economics. So picking up where Lauryn stopped, how could you describe the economy of the country at the moment from the lenses of an economist with some expertise in health economics? Jacob. So thank you very much. I think that's that's a difficult question. However, I think we are in a crisis. I think that should be very clear when we're discussing this. And the crisis should be looked at. And as my friend Lauryn mentioned, I think we should look at it from two perspectives. Number one, we need to control the spread of the virus, and that calls for the social distancing, the protective wear and the like. There's another one which also Lauryn touched on, which is
economic recovery. The way these two are very much closely related is that the nature of the disease we are fighting against is such that it restricts human activity, it restricts interaction. And these are the very things that facilitate economic activity. So for you to teach, for you to travel, I mean, and go and sell some tomatoes, you want to interact with people, and COVID is saying don't do this. And so there's a risk that you can contract the virus. On the other hand, if you follow the control measures of the pandemic, you are highly constricting economic activity. And therefore, that's why this discussion of COVID prevention and economic recovery cannot be separated. And we really have to think of them holistically. Now, from, as you say, you put me on the spot as a health economist. Number one, of course, this pandemic is imposing a burden of disease in the economy. So disease comes with, so this burden is a disability. People are not able. So when you get, for example, when you contract the virus, it means you cannot go to your job, to your workplace. And therefore, it really is affecting or reducing the economic productivity of the people, and therefore it has affected. That's why we see industries suffering. You can imagine the hospitality industry, the tourism industry, and the like. There's no productivity because people have to stay at home, and you can't do a hotel when you are at home, right? The other part, as I said, is that with the reduced economic activity, then we fall into the problem that my friend Lauryn was talking about, that we don't have productivity around, and therefore the GDP is suffering. People are being laid off, and so forth. There is an issue also about financing. Our health budget, the total health expenditure is already insufficient. If we look at the standard that the World Health Organization recommends of above $80 per capita in terms of financing for health, we are far much below. Now you are in that situation, and then the COVID pandemic comes, which it really just messes up everything. Of course, we have had a lot of support, both internal and external. So there's an issue about financing. But as I am saying, with the management of COVID is bringing in the whole issue about economic development, and therefore the issue about how do we mitigate for the effects of the pandemic and its control measures on the economy. So in a very quick nutshell, I would say there are two main things: the burden that the pandemic is bringing, right? And also the effects on the economy. And those are very, very important things to look. I want to mention here that as a country, we came up with the response plan, the National COVID-19 Pandemic Response Plan, which exactly looks at these two components, both how to control the spread of the virus and also how to mitigate, how to bring about economic recovery. And those are very important. As a country, we've made some efforts. There's been efforts to capacitate health facilities. We have opened the Bingu International Stadium just to expand the capacity of our health sector to manage COVID cases. There's been a lot of efforts to bring equipment into health facilities, efforts to provide protective wear to the health care providers and so forth. And as Lauryn said, there's also been thought about how do we help the economy thrive or at least survive in the event of this pandemic. So the issue of taxes, tax holiday, the issue of bringing in some leniency in terms of people's adherence to the tax regime
and so forth. So in a nutshell, let me stop there until we can discuss more specific and detailed issues. Thank you, Malek. Well, thank you very much, Doc. You've really picked it quite well from where Lauryn had stopped. Lauryn, you earlier talked about how the COVID has affected the economy globally as well as locally. But now, narrowing down specifically to Malawi, how can you, in economic terms, talk about the effect, the overall effect on the performance of the economy? For example, we cannot say about that for the current year, but for last year, how has COVID affected overall performance of the economy in terms of GDP growth rate for 2020? Because I understand you did mention something in passing, but I would want you to be specific, if at all the information is quite handy on how it affected our growth rate, projected growth rate for the previous year. Lauryn. Thank you very much, Malik. True, I mentioned earlier that before COVID in 2020, the economy was projected to grow by about 5.1%. With the coming in of COVID, these growth projections had to be revised downwards because of the slowdown in economic activity. And it was projected, now it was revised from 5.1 to about 1.2, which is very, very significant. So if you look at domestically, when it comes to the fiscal side, there was a sharp fall in the government revenue. In fact, I think estimates from MRA indicated that during that time where we're having restrictions, government was losing about 15 to 20 billion monthly. And that is a lot of money in this country. So for that period, especially in the last financial year, the 2019-2020, for those, it was estimated that as a country, we lost about, I think, 54 billion. And with the projections of that time, it was now being estimated that the year 2020, we are going to lose revenue about 64 billion. So clearly, like you have said, that maybe we may not comment much about the situation now, because as much as people thought that we may, still have cases around, but broadly, largely, the belief was that 2021, the economy was going to be recovering. So it's possible that the losses in terms of revenue that were projected at that time might actually be more than what was anticipated. And what does this mean for the country? What does it mean for the economy? It means that even the GDP that was, being expected for this year, it may actually be, less. So, but this is a tricky thing about COVID, because you can never be certain, because things are continuously changing with the virus continuously evolving and having different strains. We're never sure how we're going to be affected as an economy. But again, I think maybe just narrowing down to the sectors for us to also better appreciate how we were affected as an economy. We look at some of the key sectors that were badly hit by COVID. If you look at tourism, the tourism sector, I think most of the facilities were operating at actually less than 20%, capacity. And you can imagine this kind of a performance for an extended period of time, for a number of months. So the sector got, very affected. And this is one of the sectors that employ a lot of Malawians. A lot of people are employed in the tourism sector, despite the fact that in terms of GDP, it's not highly significant as in the top 2, top 3, but it offers a lot of employment to a lot of Malawians. So we saw a lot of people losing jobs, a lot of people succumbing to pay cuts. All these things, you put them together, it tells you how
badly hit we were as a country, because it gives you even the household level impacts that were felt because of this COVID-19. So in terms of the economy, seriously, we have been hit really, really hard. In fact, last year, because most of these impacts we're talking about are from last year's experience, you see that the numbers were not maybe too high, maybe as it is now, but in terms of the economy itself, the numbers were quite significant, because even in terms of, I indicated also earlier on, the widening of the trade deficit, we had a widening of about maybe $200 million if we compare the same period in 2019. So all these point to the fact that as an economy, we've been, very badly hit, and it's important that we really think through on how we can be able to sell through, think through on how the little resources we have can be best utilized to ensure that as a country we pull out of this situation. We may not be in the best shape, but at least we should be able to survive through this situation and come out in a situation where we can be able to start building our economy. So maybe quickly, just to respond to your question, that is what I would say for now. Thank you, Malik. All right. Thank you very much, Lauryn. Quite elaborate there. I really appreciate your last part where you talked about surviving on the little that we have. Now, talking of surviving on the little we have, we've seen that government has been borrowing. And the borrowing has been mostly using what I would describe as an expensive tools, such as treasury bills on the domestic market. How is this going to affect our situation, given that we are borrowing using instruments that are expensive? Our condition is already precarious, and we already have less tax base because of the demand to import more medicines, more medical supplies, but then factories are closed or they are operating at less percentage in terms of capacity, implying that we are really in a precarious situation, but we are using expensive, we are borrowing as a government, borrowing using expensive tools. Dr. Jacob, how do you clarify this kind of situation? So thank you for that question. As I said, we are in a crisis. Now, the government has to do something about the crisis, and therefore we cannot just stay idle. We cannot just stay idle. Now, in terms of, trying to finance the fight using expensive means, it's a question of, do we have the alternative cheaper means? Probably we may not. However, by all means, government has to intervene and operate. I think from your question, I don't think we have a small tax base because we import and because of the effects on the manufacturing on the sector. I think we have a small tax base because, of course, our economy is small. We have very few people, relatively fewer people in the formal sector, and who are, for example, whose income is easily taxable. So, however, you are right to say what COVID has done is that the little that we had has even been minimized further. And that's why my friend Lauryn has been emphasizing the fact that the deficit widened, the fiscal deficit. The way government finances activities, I mean, the fiscal deficit is basically government should collect money, the revenues, and the revenues are in the form of taxes and tax income. And then it uses those money to spend. At the moment, government has to spend while it is not able to collect enough. We just mentioned here that government has given some leeway to economic players to say, at the moment,
those who are importing, for example, materials used for preventive measures, don't give us taxes. So it is tough on the economy because the deficit will widen, but it is good because we are saying if government did not waive taxes on masks, we could have been buying the masks at a higher rate. So government is saying, let's have masks. We know it will affect our economy, but probably if we control COVID, we will fight the effects later, the economic factors. And they are putting in a lot of interventions to that effect. So the question about financing the fight against COVID, I want to mention it is not an easy balance. I don't think friends at the Treasury, at the EPD, have not thought of what easier means. I think we are in a difficult situation. We have borrowed externally, and we have a huge debt stock. And at the moment, we need to fight the COVID. We have to provide oxygen to our patients in the health facilities. We have to pay health workers. We have to buy. So I think government has to spend, and the way you spend, you have to borrow. And especially in a crisis, you have to borrow large amounts, and probably the cheap amounts may not be available. So I think I think government would be justified to spend. I want to say a little bit about probably the effects on the individuals or households at the micro level, not macro level, because I think it is also important that we should think about this. I very much like the introductory song that you played by, I think, which was talking about COVID. There is, over and above what government is doing, I think we need also to think of ourselves as individuals. I loved one day when I went to church. Okay, I'm Christian, if I may say, and someone said, "Let us pray that the Lord will help us to adhere to the control measures." And it is beautiful because this is exactly what Skefa is saying. Let's put on masks. I really get very worried when I travel. You see, I went to one of the localities in Malawi, and it was very worrisome. I literally had to stop and just look at how people are behaving, as if they are living in a different place. So we all, I mean, as Malawi, we want to think government must do things, and they must do them right. And that's why your question about are we borrowing rightly is very valid and must always be asked. On the other hand, we must also think ourselves as individuals to say, are we taking enough responsibility? The question of just traveling wantonly, you see a lot of people traveling, and the question must legitimately be asked, are all these trips relevant and that important that we should make? Maybe as individuals, is something we should reflect. I want to mention this is a little bit private and very personal, but I think I can share. I am one of the people who were diagnosed COVID positive. It was a very interesting experience, and you know, an experience where you reflect on what is happening. You start, probably you think about, oh, how did I contract this? Was I not careful enough to put on masks, to distance myself from friends? Did I touch my eyes and nose? And I think we really need to fairly ask those questions to ourselves. And that is very important, that as Malawians we should think. We can discuss a little bit more, but I just want to bring that flavor to the discussion. Thank you, Malek. Thank you very much, Doc, about bringing the personal perspective. It really shows and demonstrates that we are all human beings and we are all susceptible to this pandemic. Lauryn, just to take you back to the issue of on borrowing, my little research established that, of course, before
perhaps before I continue, I must say that I really appreciate the explanation by Jacob to say we are in a crisis and drastic measures are called upon to, resolve problems that we are facing. But then I looked at my little research on the total public debt demonstrated that Malawi has reached 65% of GDP, which is around 4.1 trillion, which is from 30% in 2006, soon after the HIPIC initiative. Now, the IMF recommends that a minimum threshold should be 60% of GDP. Now we are at 65%. Still, this is a pandemic that we are trying to resolve. But should we not assume that in the aftermath of this pandemic, we are going to witness yet another pandemic in the name of economic pandemic? Lauryn. Malik, that's an interesting one, an economic pandemic. But I think it's very important for us to discuss these issues in terms of the debt that this country has, because currently our debt levels are reaching unsustainable levels, because like you said, the recommendation is to be 60% and below, but we're already above that threshold. And that is not healthy for the economy. But again, if you look at how much of that debt is contracted at the domestic market, you see that much of it is also from the domestic market. And that also brings in other problems when it comes to stimulating in private sector investment. It means we're crowding out private sector investment. And these are also the initiatives that we need as a country in order to be able to stimulate the economy, because for the economy to be able to grow, we also need to be able to invest in the economy. And at the moment, we also experienced it, I think, with the high borrowing from the government. You talked about some of the instruments that are being used, like treasury bills and the like. I think in the past months, we've seen the reference rate, in the commercial banks increasing a little bit. All this owing to the fact that there's pressure on the treasury bills and others because of the borrowing, the huge borrowing that is that the government is doing. And I think it's very important that this gets checked. But again, we're in this situation, as Jacob said, that it's a critical situation because we need to make sure that our lives are protected, because priority number one is to make sure that lives are protected, livelihoods are protected. And that's why government doesn't seem to have much of an option, but using the same expensive tools in order to be able to finance the needs that the country has. So rightly put, yes, we may find ourselves in that situation after we deal with COVID. We may find ourselves in a situation where economically we may be in bad shape. But there's also a good part where we're saying that, Malawi is an agro-based economy. And I think from last year, as much as we hit very hard, but we were also able to sell through because agriculture, it performed fairly well. And this helped to sustain the country to some level. This year seems to be promising as well. We just hope that even the exports are going to be better, the prices are going to be better. And then maybe the impacts may be there, but at least we can have a good starting point. But truly, it's a very difficult situation. But I think we are found in this space, we can't do otherwise. These things need to be done. And we think about how to get out of it after all is said and done. But again, it also brings us back to the point where we're saying, yes, we are sourcing this expensive financing, but we also need to make sure that the funds are being utilized well.
to make sure that we address the problem at hand. The people are assisted during this time. I think it calls for reprioritization. I think continuous reprioritization by the country, making sure that we're providing for the essentials, and the non-essentials, they can always be put on hold until we get out of this situation. So true to your word, but again, we'll be able to monitor the situation as it unfolds, as this seems to have been the case with COVID since it came on the scene. So let's hope that despite being battered as we are, we'll still be able to come out of this, but we must be ready to make significant adjustments as a country so that we are able to sail through, because every crisis requires some sacrifices to be done. So in our case, I think when it comes to the use of public resources, we also need to make some sacrifices and see what sort of things can be realistically be done now and what sort of things can be done later, just to make sure that we get out of this. I mean, the experience is supposed to be the same, even at a household level. When you're hit by a financial challenge, one loses a job, you make adjustments. You automatically cut out the luxuries. You take out all those things that are not essential, just to make sure that you sail through. And once things start moving again, we can start implementing. There's so many things that we aspire to have as a country. Let me stop there, Malik. Thank you. Thank you very much, Lauryn. Quite elaborate again. And in case you are just joining us, this is iHub. We're streaming live on iHub Online at www.ihubonline.net, as well as the ECAMA Facebook page. And tonight we are discussing the impact of COVID on the Malawian economy. Now, Jacob, perhaps we need now to go local, because people are always complaining. I have also noticed that there are a lot of comments that will need our attention. But in the next 10 minutes, let's try and go the local way. Ndetu tinakanga tinaiwalira komano tinakamba kawiri nkhani za chuma zimakhala zovuta kukamba mchichewa, komano tiyeni tiunikirane bwinobwino ndi amalawi anzathu kuti tione kuti kodi mliri wa COVID watikhudza bwanji pa kayendetsedwe ka chuma ka dziko lino. Ndiye mwina Lauryn, ungofotokoza amene unayamba kufotokozera mchingerezi muja kuti kuyambira chaka chatha kodi mliri umene watikhudza bwanji, komanso Jacob unafotokozapo ndithu mchingerezi muja mmene chikhalidwe cha ife ngati anthu mmodzimmodzi aliyense payekha zitha kumukhudziranso, komanso unafotokoza mmene nthenda imeneyi inakukhudziranso iwe ngati munthu. Tsopano kuti zimene zipereke chithunzithunzi kwa Amalawi. Ndiye Lauryn, mmene tiyambe ndiwe, kodi mliri wa COVID watikhudza bwanji dziko? Ife ndithu wasokoneza zambiri mudziko mwathu muno. Choyamba tithe kuvomereza kuti takhala ndithu ndi anthu oti apeza matenda amenewa, adwala ku nthenda imeneyi ya COVID. Komanso zachuma zasokonekera ndithu kuchokera chaka chatha chija. Tikayang'ana zachuma ngati dziko timayang'ana kuti pamene tikupanga produce katundu osiyanasiyana, zachuma zathu zikula motani. Ndiye tikayang'ana chaka chatha tinayerekezera kuti chaka cha 2020 zachuma zathu ziwonjezekera zikula ndi 5%. Pa 100 kwacha iliyonse tiwonjezerapo 5 kwacha. Komano itabwera chifukwa kubwera kwa mliri umenewu kunapangisa kuti anthu tizikhala motalikirana, kuyenda kukhale kucheperako. Izinso zinatanthauza kuti mabusiness zambiri sizingathe kumachitika. Amene amapita kukatenga katundu kunja kubweretsa mdziko mwathu muno kunali kovuta kuti azitha kupanga zimenezi. Makampani amene amapanga produce katundu osiyanasiyana kunali sokovuta chifukwa kuti katundu amene amagwiritsa ntchito popanga
manufacture katundu kuti achoke kumaiko kwanza tukafika kuno zinali zovuta chifukwa dziko linali lonse priority yawo number 1 inali yoonetsa kuti zinthu zokhuzana ndi zachipatala zoteteza anthu ku mliri umene wa COVID-19 zimene zikhale number 1 zina zonse zimabwera pa number 2 nde kupanga produce katundu kunakhalanso kovutirapo nde zinapangisa kuti mmene tinalekezera kuti zachuma zathu zikulira mja tikathe kuchepetsa kaunikira kuti kuchoka pa 5.1% ndikuzafikapo kuti ndi mliri umene zinthu zakhalira zachuma zathu sizingakuleso pa mlingo wa 5.1% komano zachuma zathu zikula pa 1.2%. Ukuku ndikusintha kwakukulu ndithu ngati dziko. And chifukwa chokuti ma business ambiri samayenda anthu sitimatha kupanga transaction njira zosiyana-siyana, tinaonanso kuti ndalama zimene boma limatolera mu dziko muno kuti likathe kuonesesa kuti zachitukuko zipita patsogolo zinakhalanso zikuchepa mochuluka kwambiri. La MRA, Malawi Revenue Authority, imene limatolera za misonkho ndi ndalama zina zimene boma limagwiritsa ntchito limayelekezera kuti mwezi ndi mwezi timaluza ndalama mwina 15 billion pakati pa 15 billion ndi 20 billion. Zimenenso zili ndalama zochuluka kwambiri tikati tiziunikire bwino ndi zimene zingathe kuchita. Ndiye chifukwa cha zimenezi tinathanso kuonanso kuti angakhale ndalama zimene timatolera ngati dziko kuchokera ku nkhani za malonda nazonso zinakhalanso kuti zatsikanso zachepa chifukwa ma business sakuyenda. Ndiye ngati dziko zachuma zathu ndithu zakhala zosokonekera kwambiri. Palinso kafukufuku wina amene anapanga bungwe limene timati IFPRI, iwo anafuna kungoyesezera kuti aone kuti mu nthawi yayifupi pachizungu mati short term mliri umenewo watipanga affect motani. Iwo anayelekeza kuti chifukwa choyika malamulo kuti anthu tizitalikirana yenda pa zinthu zofunikira kwambiri, anthu ambiri anakhala kutaya ntchito zawo, komanso production inapita pansi ma sectors ambiri, ndiye zimene zinapangisa kuti anthu mu matawunimu amene amapeza zintchito ambiri aluze ntchito. Ndipo izizi zinapangisa kuti anayelekeza kuti anthu 1.1 million anasanduka kukhala anthu ovutika. Pachizungu timanena kuti they started operating below the poverty line. So tili ndi mulingo umene timayesezera kuti munthu kuti akhale moyo ovomerezeka pa size yabwino, standard yabwino, amayeneka azitha kupeza kandalama kochuluka motere. Ndiye ifeyo tikayang'anira anthu amene amalephera kufikira pamenepa chifukwa cha mliri wa COVID-19 tinaonjezeraponso anthu ena okwana 1.1 million. Imene ndi nambala yayikulu kwambiri chifukwa zikutha kutisonyeza kuti manyumba ambiri, mabanja ambiri zinazowavuta kuti akathe kufikira zosowa zawo za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi mongounikira mwachidule mwina ndinene choncho Maliki ndimire pamenepa. Zikomo kwambiri. Ni yokuza ndiye lero lino taona kuti pali mafunso ambiri amene akubwera ndiye tikhale tikuunika ena mwa mafunso amene anthu mwakhala mukutitumiza. Ndiye mwachitsanzo apa ndikuona mafunso ochokera kwa Gospel Caro. Malik, the pandemic is already an economic crisis. I guess we should be talking of being a short-term or long-term economic crisis. Malik, the pandemic is already an economic crisis. I guess we should be talking of being a short-term or long-term economic crisis. I understand Jacob mukhala mukupitiriza ku fotokoza dakangati nangudulira pamene Lauryn analekezera komano tinangofuna kuti tiunikirane ndemanga zimene anthu atitumizira. Nde apa pali ikwimangazi akuti let's talk solutions. What suggestions can you provide? Lauryn mentioned the need to make sacrifices. What exactly can we do away with to ensure survival?
I tend to agree with what Mangazi is saying. We can be talking of sacrifices, but then what are these sacrifices? Because we understand that resources were made available, but then some unscrupulous people ended up getting these resources. Jacob, akuta kuti kodi solution yeni yolozeka ndi itiyo chifukwa chakuti ndalamazo zilipo komano tikuyenera kuti tisankhe zinthu zoti tiyambe tachita izi tisanachite izi, komano ndalamazo zinapezeka kuti tinamvaso za ukatyali wina umene umachitika kuti mwina ndalama ya COVID ikuthera ku ma allowance mwachitsanzo, ndezi kusonyeza kuti ndalama zimene tikubwereka kapena zimene boma likubwereka pa mtengo wodula zikupezeka kuti akukadya anthu ochepa. Jacob, kodi tikati sacrifice tikunena kuti tisale ziti nanga tichite ziti? Zikomo kwambiri, tithokoze amangazi chifukwa cha funso limeneli. Ndizoona ku economics kukuli maoti effective koma enanso timati efficient. Effective ndekuti ukapanga chinthu chikupatse yankho limene umachipangira. Tipereke chitsanzo, mukafuna kupereka mankhwala ndi cholinga choti anthu achire ku matenda, effective ndekuti munthu amachira. Efficient ndekuti amachira pogwiritsa ntchito zipangizo zochepa, chifukwa kuti zipangizo zimakhala zochepadi, ndekuti kupanga zinthu mosaononga. Ndimanena kuti ifeyo ma resources athu ndochepa, ndiye choyambirira I would suggest efficiency. Tili ndi ma resources ochepa, nanga tikhoza kutani kuti tikhale efficient? Now, efficient ndiye kuti tinayenera kuti zimene tizipanga zikhaledi zenizeni. Now, nkhani ya ma allowance munanenapo, ndi nkhani ina yonena kuti mwina ndiyankhe later, koma panopa chimene tinafunika ndi chakuti tionedi kuti anthu amene mwachitsanzo ali pa chiopsezo chachikulu kuti akhoza kutenga matenda amenewa ndi ndani. Tikudziwa kwambiri kuti anthu akuluakulu, mwina nde pakhale funso lonena kuti tikhoza kuchita chani kuti anthu amenewa tiateteze. Number one. Chachiwiri ndichonena kuti chachiwiri nchonena kuti kodi tikhoza kupanga chani kuti anthu amene akupezeka ndi matendawa achire. Mutati muone palidi anthu ambiri amene akudwala, ena sakupita ku chipatala, ena akumapita. Nkhani ndionena kuti kodi imene ndi best solution. Tinafunikanso zinthu zimenezi zifufuzidwe. Now, ndimanena kuti pali zinthu ziwiri, pali control ya matenda, kupangitsa kuti matenda asapitire kufala, komanso pali economic recovery. Zimene akunena Gaspar Bocalo, Gaspar Bocalo ndikuona ngati akamba za economic recovery, koma mwina amangazi akamba za both. Now, kutengera ku matenda awawa, pakambidwa nkhani ya vaccine ameneyo nkutheka kunena kuti monga tinamvera ma vaccine ndosiyana. Kodi titati tigule vaccine amene akuthandiza kwambiri, kudula kwake kukhala kwanji kotani kusiyana ndi amene oti kuthandiza kake nkochepa. Ena amanena kuti kuli bwino kukhala ndi vaccine amene kuthandiza kwake ndi pa anthu 50, pa anthu 150 sadzagwidwa ndi corona, kusiyana nkukhalira kuli betu. So atakhala kuti mwachitsanzo vaccine wako Australia amanenedwa ku South Africa uja abwere kuno, nkutheka kuti zikhoza kutithandizira kuti tipewe corona ameneyo. Ndi zinthu zimenezi zimene tinayenera kufatsana bwinobwino. Panopa kukubwera budget review ya boma, ya budget ya boma. Funso ndirakuti kodi mmene tinapangira budget yathu, zimene zili mmenemo zinthu zonena kuti zoyenera, chifukwa mwina anthu amene timapanga budget manager corona anali asanafike ngati pamene wafika apa.
So panafunika kukafufuzaso mwachitsanzo patakhala kuti pali project ina yonena kuti tofuna kukumba mijigo ina yoti tigule mamaski mmene tililimu kodi tikumbebe mijigo. So funso ilili kuti tiyankhe in detail panafunika kuona bwinobwino the structure ya budget yathu. For example kutengera ku public sector ndikunena kuti izizi tiyimike kaya koma tiyambire izi. Zikudziwika masiku ano kuti koronayo mwina kwambiri mtauni mwavuta kwambiri, nkutheka kuti kumudzi aliko koma sutudziwa ifoti sutukuyesa kwambiri, nkutheka kuti anthu sakudziwa kuti akava izi ndi izi akatani apite ku chipatala akayesedwe. I think panafunika ineyo in terms of kuti tikhoza panga prioritize chani, I think panafunika be more awareness. Anthu akukambabe za sataniki za G5 za chani mwina ndi zinthu zimene tinayenera kupanga fight. Pali nkhani yonena kuti kodi anthu tikuchiza bwanji. There's a lot of discussion about my home remedies, mwina zimenezo tinayenera so tizione. I don't fully agree ndi kungotsutsa kuti my home remedies ndoyipa, khani ndionena kuti ndikumbukira a former co-chair a task force ananena kuti pali zinazi zoti zikhoza kupangani poison. Zimenezo ndi zinthu zoti tinayenera tiphunzitsidwe kwambiri kuti matenda awa asatipweteke. Koma panopa amene afusira amangazi tinayenera to focus most of our efforts ku matenda awa. Ndiye kuti tinayenera kuti tikhale ndi oxygen apezeke, mamaski apezeke, zimene zikumachitika zonena kuti ayi ku oxygen anatha ndiona ngati sinthu zabwino. So if you were to ask me kuti tipange prioritize chani, ineyo there are some key things zimene tikufunika and tonse tikudziwa oxygen should be available. Anthu tiyesetse kuti mamaski tizikhala nawo, kaya ndi masopo ma hand sanitizer tinayenera kukhala nawo. Zinthu zoti mwina tikhoza kupanga forgo is something that can carefully be looked at. Koma China ndi our wasteful behavior. Pakumveka kuti ndalamazi zimagwiritsidwa ntchito mwina posatengera kuti zinayenera zigwiritsidwe ntchito chonchi. Tilibe umboni chifukwa tilibe audit report kapena tilibe a conviction from the court. Therefore sitinganene with certainty koma pali ma indications onena kuti ndalamazi mwina sizinagwiritsidwe ntchito. China chimene tinayenera kupanga is to fight behavior using resources for issues that they were not meant for. I want to warn Malawians kunena kuti tisadane ndi allowance kungoti allowance. Allowance amene sanagwire ntchito yake tidane nawo. Allowance amene alipiridwa mwina excessively amene tidane nawo. Koma tiyerekeze kuti patakhala akatswiri amene afuna akafufuze kuti kodi kumwanza anthu akabwera zikumakhala bwanji nkuwapatsa allowance. Ine ndimaona ngati ndi zinthu zoti zikhoza kutithandiza. Khani ndi yakuti allowance panayenera pakhale very transparent processes. Zizidziwika panali ndalama zakuti zagwira ntchito uku. So transparency, accountability zimenezo tikhoza kukhala so zimodzi mwa ma important priorities. Moyankha funso la amangazi ndikhoza kuima pamenepo. Zikomo. Zikomo kwambiri Dr. Jacob chifukwa cha yankho lanu ndiyesa kuti anthu ndithu amva mvemvemve makamaka pa nkhani zimene mafotokoza momveka bwino makamaka kutengera kulekeza pamene Lauryn anasira komanso kufika kumene mafunso ena amene tinafunsa. Nde Lauryn ukhala ngati unapuma ndithu. Tsopano tikambe za nkhani yokhudza munthu wakumudzi. Akhale ndi chiyembekezo chotani chifukwa takhala tikumva kuti pali ndondomeko ya boma yoti likhazikitse ndondomeko zothandiza anthu amene ali osowa. Social cash transfers zimene unafotokoza mchingerezi kumayambiriro kuja. Kodi social cash transfer ikupinduladi anthu akumudzi monga inu akatswiri azachuma mukuona choncho? Zikomo kwambiri Maliki, funso lovutirapo kwa basi.
Koma mmene mwanenera nkhani ya social cash transfer, issue imeneyi kawiri mwina ndithe kunena kuti ikupindulira anthu akumudzi ndithu, anthu amene ali ovutika ikuwapindulira, chifukwa most of the times ma resources amenewa amakhalanso akuchokera mwina ku mabungwe ena amene akutithandiza, ndiye targeting imakhala ndithu clear kuti akapeze anthu amenewa amene akuoneka kuti ndi ovutika ndithu kuti akathe kuthandizidwa. And nthawi imene tilili pano ndiyesera kuti ndi zinthu zofunika, ndi zinthu zothandiza, chifukwa mmene ndanenera nthawi ina ija kuti kwa kanthawi kochepa, miyezi yochepa imene kunali ma restrictions chaka chatha, tinaona kuti anthu about 1.1 million analuza ma incomes awo, and anafikapo kuti anatengedwa kuti ndi amodzi mwa anthu amene ali zofunikira zawo malingana ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa. Komano ambiri mwa anthu amene wawa ndi anthu amene ali m'matawuni, pachizungu timanena za urban poverty. Ndi anthu amene ali m'matawuni amene amadalira kupita kukagwira kantchito aka, koma tikati tiyang'anire kumudzi, pachizungu imene timati rural poverty, I think si zinachita kukhala affected kwambiri kufanizira ndi imene anavutikira anthu am'matawuni. Ndiye as much as inde ma social cash transfer ali othandiza, koma chofunikanso kwambiri ndi kulimbikitsa anthu amene ali madera akumudzi amene amadalira kwambiri ku nkhani ya zaulimi ndi zina zotero, kuti akapitirizebe ndithu kupanga ulimi umenewu, chifukwa pamene apeza zokolola boma likumayesesa ngati mene kuyambira chaka chatha chija kuti na nkhani za malonda azaulimi zisamayime angakhale kuli mliri wa COVID-19. Akuyesesa ndithu mayika ndondomeko m'malo mwake kuti Amalawi akathabe kupindula ndi zaulimi zimene akolola kuchokera kuminda kwawo. Ndiye ndizofunikira kwambiri kuti uthenga umenewu ndi umene uzipita patsogolo, mwina koma ngati dziko tikuyenekabe kuti tizitha kupanga produce, chifukwa chuma cha dziko chimapangidwa pamene anthu tikutha kupanga katundu osiyanasiyana. Ndiye ife monga ngati dziko limene timadalira kuza agriculture, tikamayang'ana mafigure amatiuza kuti sector imene ya agriculture mwina imalemba ntchito mwina up to 80%, anthu amene amagwira zintchito zawo zimakhala zogwirizana ndi zaulimi. Komanso angakhale zimene malonda amene timagulisa ku mayiko akunja, ambiri mwa iwo ndi zinthu zimene timakhala tupanga produce kuulimi kwathuko. Ndiye I think uthenga umene ndioneka kuti ukapitirire, chifukwa ngati dziko ngati tikangodalira kwambiri kuti tikakhala tikulandira ma social cash transfer ndi zina zotero, I think sizitithandiza, chifukwa kuti dziko lathu zachuma zikapita patsogolo tiyeneka kupanga produce. Komanso kawiri tikutha kuona kuti maiko ako anzathu amene ali ochita bwino, amene amapanganso implement kwambiri ma social cash transfer, ambiri mwa iwo anthu amazalowa no ulesi sopano kumadziwa kuti olata panda kugwira ntchito akapezabe kena kake ndi moyo wawo ukakhala kupitirira. Ife Amalawi sitinafike pamene papo kuti tizikakhala pansi kumadikirira kumayembekezera kuti tikalandire ma social cash transfer ndalama zongokalandira kuchokera kuboma, chifukwa dziko lathu ndi losauka. Ndiye mmene tikunenera pakali pano kuti ma resources ndi ochepa mu dziko mwathu muno kuti tikathe kufikira zonse zofunikira kuti tikathe kukhala ngati Amalawi, komanso kuti tikathane nawo mliri umenewu. Ndikofunika kuti tikalandira bwino lomwe kuti mbali zeni zokuti tikathe kuika ndalama zochuluka ndi ziti. Anthu eni amene ndi ali ofunika kulandira chithandizo chimene chichi ndi atiwo, chifukwa nkutheka kuti nthawi zina chifukwa chongofuna kuonesesa kuti anthu akhala kulandira ndalama, nkotheka ndithu kupezeka kuti anthu ena apasidwa ndalama koma ali osayenera kupasidwa ndalama, pamene ndalama zimene zikanatha kukagwira ntchito madera ena othandizira anthu ena ndi amene alioneka kulandira chithandizo chimenechi, komanso othandiza kutukula mbali zina ndi zina za chuma mu dziko mwathu muno. Ndiye nkhani ya cash transfer imeneyi ndiye sandikhulupirira kuti ndondomeko zimene mabungwe ambiri amene amakhala akupanga zimenezi komanso aboma amene anayika kuti azitha kukafikira anthu amene ali ovutika zili in place and zikumatha kutsatiridwa. Komanso uthenga waukulu ndi wokuti kwa iwo amene ali ndi kuthekera kukagwira ntchito ndi kupindula
ndi ntchito ya manja yawo tikapitirize kupanga zimenezizi, chifukwa pempho lathu kuboma ndilokuti tikakhale ndi ndondomeko zoyenera zokathandizira kuti zachuma zisayime, zachuma zikhalebe zikupita patsogolo angakhale pakatikati pa mliri umenewu, zikhale zinthu zina zokuti zili sizili tilibe control ya zinthu zimenezi. There are things that are beyond our control, ndiye sitingachitire mwina, koma na zimene tili ndi kuthekera and zaulimi zikhala mbali imodzi ya mbali zimenezi zimene tikumayesesa kuti anthu azikhabe akupindula. Tiyeni ndithu uthenga umenewu ndikofunikira kuti ukathe kupita patsogolo. Komanso monga ananenera anzanga Doc here kuti the shock mwina surprise kudabwa kumene anali nako ataona anthu kuti akungokhala ngati kuti kulibe mliri, ndikofunikiradi kuti maphunziro omaphunzitsa anthu kunkhani ya za mliri umenewu akapite patsogolo, chifukwa ndizoona ndithu kuti madera ambiri akumizi anthu akumaona kuti matenda amenewa ndi matenda a mtawuni, kumuziko matenda kulibe. Anthu amachita kunena ndithu kuti matenda amenewa ndi matenda a mtawuni kuno kulibe, koma anthu akazindikire kuti palibe amene ali oti sangathe kutenga matenda amenewa, aliyense atha kutenga matenda amenewa, and akafika pakhomo zambiri zimasokonekera ndi dziko likusokonekera. Ndiye uthenga wakuti kuziteteza kukhalepo ndithu umene ukapite ndithu patsogolo. Mtawuni muno ambiri ndithu akuyesesa, koma mmamizimu uthenga umene usunafike ndithu mwachindunji, chifukwa ifeso ngakhale anthu am'matawuni sikuti matenda aja anangochokera katikati mwa ife tomwe anthu, koma anachitanso kubwera ndi anthu ena. Ndiye chifukwa anthu timakhala tikuyenda malo ndi malo kawiri timakhala tikukumana ndi anthu osiyanasiyana, ndikofunikira ndithu kuti angakhale anzathu amene ali kumamizi akathe kuzindikira kuti kuziteteza ndikofunika kuti nawonso matenda amenewa asafike, chifukwa mavuto amene tikutha kuona dziko muno pakali pano kuyambira kunkhani ya umoyo komanso nkhani ya zachuma ndi mavuto akulu kwambiri, ndiofunika kuonesesa kuti kuteteza kukapite patsogolo, chifukwa cholinga cha boma lililonse number 1 ndiye kunkhani ya ma resources jankumafunsa kuti tikuyeneka kupanga mochuluka motani kuti tikaonetsa kuti mauthenga amenewa akafikira wina aliyense mu dziko mwathu muno. Pamene tikupanga ma budget review, ndalama zimene zikupita ku health sector zikukapanga chani ndi chani, zikukayang'anira magawo ati ndi ati, ndipo tionesese kuti magawo ena amene alofunikiranso kwambiri amene mwina samawunikiridwa bwino akathe kufikiridwa. Pali mbali zambiri ndithu zofunika kuwunikira bwino kuti ngati dziko tikathe kupita chitsogolo angakhale kuli mliri umenewu wa COVID-19. Dzikomo kwambiri. Okay. Marek, ndimafuna ndionjezereko pang'ono. Marek, sorry. Just yes, shortly. Pamene mukuonjezera ndimafunanso kuti Doc, pamene mukuonjezera ndimafuna mukambenso nkhani imene tinamva ija kuti pali kufunika kogawa mamaski ndi cholinga chokuti anthu akumudzi atetezeke. Nde ndamva Lauryn anafotokozanso kunena kuti uthenga ku madera akumudzi sunafalikire kwenikweni. Kodi kubwerera ku zimene munafotokoza za efficiency, za funso la efficiency zija, kodi can it be efficient and effective kunena kuti tikapereke mabillion worth of masks kwa anthu kuti sitili sure kuti akagwiritsa ntchito? Mwina pamene mukupitiriza mundiyankhenso funso limenelo kuti kodi pamene anthu pamene pakopezeka kuti pali umboni woti anthu maka am'madera akumudzi sanamvetsetse za COVID-19 ndikoyenera kuti tichite invest heavily billions kuma mask oti akaziteteze pamene tili ndi umboni woti iwowo ali mukukanira? Tayankhani zimenezo Doc. Thank you very much, Malek. I think panali ma cuts in your question, but if I understood the question well, is you were saying, is it worth kuti tikagawe mamaski? Is it efficient kuti tikagawe mamaski given kuti anthu mwina sakuvala mamaski? Ndiyankha later. Ndimangofuna to touch a very small point on what Lauryn amanena.
I want to extend the question ya social cash transfer to social protection. Social protection ndiyo kulirapo siyana ndi social cash transfer. Chimene ndimafuna unenera izi ndi chakuti tikaona zimene amanena mzanga Lauryn, anthu ena amene zawavuta si akumudzi, komanso mwina economic profile yawo siyofanana ndi akumudzi. Mwachitsanzo ena nkutheka amagwira ntchito ku kampani yabwino ndithu ntchito komano achotsedwa ntchito. Ena anali ndi business mwina pachaka amagulitsa 10 million 15 million 20 million, business yavuta chifukwa cha corona. Anthu amenewo mwina ma social cash transfer awo sangakhale ngati amene timapanga mtukula pa khomo wa kumudzi. So ndimangofuna unena kuti panafunika a social protection profile ya ku Malawi kunoko ndi nkumadziwa anthu amene anali pa ntchito achotsedwa ntchito tikhoza wathandiza bwanji, chifukwa chithandizo chawo anthu amenewa sichikufanana ndi chimene tingampatse munthu wa kumudzi. Msuweni wanga amene amagulitsa tomato koma tomato wavuta, anthu amene business yawo amagulitsa 20 million, the social protection program yoyenera kukhala yosiyana ndi anthu akumudzi amene zawavuta chifukwa amene zawavuta chifukwa cha mmene corona wabwera. So ndimangofuna kutsindika kuti chithandizo chimene tingapereke sichikhala chofanana ngati mmene mtukula timadziwira mtukula pa khomo, koma tinayenera to think carefully kodi uyuyu vulnerability yake ndi chani ndipo timthandize bwanji, chifukwa mwina wa ntchito akufuna ntchito ina, mwina wa business ujeni chithandizo mene akhozofuna ndikuti kodi tingampange bwanji kuti business azigulitsa koma sakukumana ndi anthu. Ndi pamene wakumudzi mavuto ake ndonena kuti titani kuti timpatse chakudya. So ndimangofuna kutsindika pamenepo kuti pamene tikukamba zothandiza anthu amene tabwera pa mavuto chifukwa cha corona sitingapereke chithandizo chofanana, but we have to organize mofatsa kuti ena tapatse chithandizo ichi ena tapatse chithandizo china, zimene zili zinthu zosiyana pamenepo. In terms of kugawa mamaski kumudzi, ku economics ma transfers are very expensive chifukwa mabweretsa ma inefficiencies. Nde funso lanu lokhudzana ndi inefficiency lilipo ndithu ndiloona. Transfer ndi chilichonse chimene mwampatsa munthu koma panalibe sikuti mukumulipira, chimene mukumpatsa munthu osati foti mukumulipira koma mwangompatsa monga ngati charity, philanthropy, business zotero. Now kodi nzoyenera kutero ndilovuta, yes or no? Yes, chifukwa choti tili mu crisis nganene kuti titakhala kuti tinali mbwato boti la mira lapanga capsize, nkumanena kuti mukufunika kuti mudziwe kuphunzira kusambira. Nthawi imene imakhala yoti akuluakulu tiye tithandizane kuti tikafike kugombera nyanja, ndiye pafunika be anthu ena kuti tiagwire ndi manja tiyende nawo limodzi mpaka na tikafike kwabwino. Ndi chifukwa chake tikuyenera, ngakhale Lauryn amanena kuti tikhoza kulolera kuti tigwiritse ntchito njira zimene zili zoti mwina are not the best kuti tipeze ndalama. So koma nkhani yakuti kodi titenge mamaski tapatse anthu oti saka panoba zimene timadziwa ku science ikutiuza kuti mamaski ndothandiza. Chifukwa cha ichi tikuyenera kuti anthu taphunzitse kufunikira kwa corona. Tikaphunzitsa ndekuti munthu akakhala ndi maski agwiritsa ntchito, titati taphunzitse bwino anthu amve bwinobwino, kudzapezeka kuti mwinaso sitifuna kugawa mamaski koma anthu azikagula okha mamaski. Ndiye ine ndikuganiza ngati kuti kugawa mamaski sikokhozeka kapena koyipa, koma zitengera kuti agwiritsidwa ntchito bwanji. Koma kugwiritsidwa ntchito kwa mamaski zitengera kuti anthu adziwa chani chokhudzana ndi corona komanso maski. Ndiye zikhoza kukhala kuononga ndalama ngati tikhoza kugawa mamaski khomo lililonse koma anthu osagwiritsa ntchito, ndipo ndi concern ndi dandaulo lomveka. Koma zikhoza kuthandizanso ngati titagawa mamaski anthu nkugwiritsa ntchito bwino maski, nkupezeka kuti tapewa kufalitsidwa kwa kachirombo ka corona.
ndiye kwa ine zitakhala kuti koronayo achepetsa ndithu achepetsa kufala kwa chirombo, mask inafunika igawidwe. Kodi tigawe kwa ndani ndifunso limene amanena Lauryn kuti tikhoza kuganiza how to target chifukwa choti si anthu onse amene zikhoza kuwavuta kugula mamaski zikoma. Marek. Zikoma kwambiri zikhala ngati kuti timakumana ndi network challenges, but all the same, thank you very much for keeping the ball rolling. Panaliso mafunso apa, I think Gaspar Bocaro, social cash transfer is like giving fish, is like giving people fish, unlike teaching them to fish. With COVID-19, we have to redesign to suit the pandemic, not the way it has been offered during the normal years. Can we link the beneficiaries to some technical business schools as a condition for transfers? Otherwise, we are providing a solution that suits normal times, not for a crisis and preparing the people beyond. Dr. Gokani Chijerechirwa. Nditawerenga comment imeneyi inakanga ndiyadzandigwira mtima. Komano nditaganiza kachiwiri ndadzakumbukira kuti ngakhale skulu zimene akumazitseka. Kodi apa patagwira njakata. Maganizo amene akubweretsa Dr. Gokani Chijerechirwa akuoneka kuti ndi maganizo aluntha kwambiri. Mwina tikanakhala kuti tili ndi njira zophunzirira ngati za online kapena zina zotero. Koma inuyo anzanga kapena mukuona kuti izi zitha kupindula ndithu kuti mpakana tikwanitse kuwaphunzitsa anthu popeza muliri ndi wa mpatuko kuti aliyense adzikhala kwayekha kwayekha. Mzanga Lauryn abwerapo. Awa Gaspar Bocaro afusafuso labwino ndipo akunena zoona. Ndimaona ngati kuti ndimafuna nene kuti social cash transfer inabwera chifukwa choti anthu akuvutika ndeti wathandize. Koma tinayenera kuipanga design social cash transfer kuti munthu akathandizika azifika poti ineyo nditha kudziyimira pandekha. Chifukwa chake Gaspar Bocaro akuti tilumikize social cash transfer nkuwapatsa soma luso ena luso la business roti munthu yo akalandira social chithandizo chimenechi azithaso kuyima payekha. Chimenecho ndi chimene chimativuta. Mukumbukire ngakhale nkhani ya subsidy wa fertilizer. Pamene timapanga design timati anthu tikawapatsa akatha kulima mbewu mkukwanitsa adzafika popanga graduate. Funso nkumati ndangati amene anapanga graduate tinakwanitsa kapena tinalephera. Ameneyo ndi mafunso amene timayenera kumakamba. Zimene anena Gaspar Bocaro nzakuti munthu tikamuthandiza kodi timpange bwanji kuti mawa tisadzamuthandizeso. Akukamba kuti kuthandiza kwabwino nkumphunzitsa munthu kukola somba osati kumpatsa somba. Ifo mukampatsa somba mawa adzapemphaso somba. Nkutheka ndipo nthawi zambiri timampatsa munthu somba. Koma tinayenera tiipange social cash transfer ikhale chida chonena kuti munthu azidzimira payekha. Timpatse mbedza munthu azitha kukola payekha. Ndi chifukwa chake ndimanenaso kuti tiganizire sobwino kuti kodi uyuyu thandizo limene ayenera kulandira ndi thandizo lanji. Osati kungompatsa ndalama koma ndalamazo akazigwiritse ntchito chani. I think ndi nkhani imene tinayenera kuganizapo kwambiri. Tithokoze kwambiri Gaspar Bocaro kufunsafunso limene. Lauryn. Zikoma kwambiri. Lauryn kapena pali chonjeza. Ayi mwina kungoonjezerapo bendithu kuti amene anenera anzanga suggestion imene yaperekedwayo ndithu ndiyo kuti titha kugwirizana nayo. Mwina kungopanga emphasize panopa kuti mwina kupanga implement pa nthawi pano kutha kukhala kovutirako because tili kale mu crisis and mmene tikuziwira kuti tizipanga reduce spread ya COVID anthu tikuyeneka kukhala alezi mwayekha. Ndiye mwina kupanga implement certain things ndikutha kukhala kovutirapo. Komano
idea imene ili pamfundo imeneyi ndi imene yofunika kuyigwiritsa, chifukwa nanenapo mbuyo muja kuti ndikofunika kuti ngati dziko tizipitirira kupanga produce, tizipangabe ndithu katundu osiyana amene timatha kupanga ngati dziko. Ndiye ngati suggestion imeneyi ndiyothandizira kuti boma lizitha kuwunikira kuti zimene timapanga mothandiza anthu mwa nthawi zonse, ikakhala nyengo zimenezi zokuti kuli ma crisis, kuli ma pandemic ndi zina zotero, sitingapitirire kupanga mwa chimodzimodzi. Tikuyeneka ndithu kupanga adjust ndi kusintha nkuona kuti mmene situation ilili tingapitirizebe ndithu kumathandiza anthu munjira imeneyi, kapena tipange adjust bwanji kuti zinthu zisafike povuta kwambiri. Tanena kuti kupatsa zinthu anthu mongopereka ndi zinthu zoti zimabweretsa ma inefficiencies ochuluka mu economy yathu, komanso zimapangisa kuti muzingopanga spend and anthu azikhala ndi kanzimu kaulesi. Pamene tikapanga attach ma social cash transfers aja kuma services ena ake okuti anthu aja atha kupanga provide, azikhala ngati ndithu akupatsidwa kandalama kameneko, komanso iwo akupanga contribute china chake ku nkhani ya zachuma mu dziko mwathu muno, ndi zinthu zoti zitokhala zothandiza kwambiri. Ndi I think pamene tikupita chitsogolo boma lizitha kuwunikira mbali ngati zimenezi kuti tikapanga bwanji adapt ma initiatives amene tinawo kale kuti akathe kutipindulira, angakhale nthawi imene tikuona ngati kuti zinthu zitakhala kuti zavuta kwambiri. Ndiye ndikofunikira ndithu kuti maganizo ngati amene wawa tizipita nawo ndithu chitsogolo kuwawunikira ndithu ndi kukapanga implement mtsogolomo tizitha kuona kuti zinthu zina zake zikuchitidwa mosiyana ndithu kufanizira ndi imene zimachitikira nthawi zonse. Zikomo kwambiri. Over to you, Malik. I'm not sure if everyone is in the call. I am. I think we have a problem with Malik. We've lost him, huh? Yeah, but yeah. I want to add, as we wait for Malik, that as Malawians, we really need to take a lot of responsibility in the fight against the COVID. Let's try to remind each other, if someone is not putting on a mask, we need to have a mask. I remember my 8-year-old daughter telling me that, Daddy, you need to have a spare mask in the car at any point in time. It's just tells us the importance of being cautious I mean, because you could find someone who desperately needs a mask, or you could be in a situation that you can no longer use your mask that you are using. So we really need to take to be very cautious. This disease, by definition, is very, very contagious, and it is also, we have lost very precious lives. I think almost every one of us knows someone who we have lost to the pandemic, and we can only be we can only take care. We can only take care. We don't have the luxury of not being cautious because it is very expensive. When one gets ill, we lose a lot of productivity because you have to be at home, or you have to go to a facility, and we should know that if someone has the pandemic, has been diagnosed of COVID-19, it's a minimum of 2 weeks lost because of the 14-day requirement, and
it is also very likely that you are not only the one losing productivity, because probably at home there has to be someone taking care of you, giving you food, and so the lost time is a lot. It tends to affect either those everyone who can be a caretaker in your household. That is not any more or less when people go into the isolation wards or quarantine centers. There was a time I was passing by the Bingu Stadium. You literally see family members just waiting at the stadium outside, not being inside, but outside, just to say our relation is in this place, isolated due to the COVID. So it is very taxing on the economy, even the household economy. We are really losing a lot, because you can imagine this is the agriculture season. Households were supposed to be doing agriculture activity. We are a very agriculture heavy economy. There's a lot of man hours we have lost due to the pandemic, and we can't be too cautious of this disease. I had my own experience. It even went beyond 2 weeks, because I had to wait for the facility to have the test kits, and it I had to have several days waiting, and therefore it is no longer 2 weeks, but far much beyond. As Malawians, that the cost to us, the cost to the household economy, the cost to the national economy are very high, and therefore we really need to be very cautious. It is very good. It will be very important if we really minimize the spread of the disease as minimum as we possibly can. Actually, the most ideal is to have zero new infections. I don't know, Lauryn, if you have a comment towards that. No, you're very right, Jacob, because I think if you look at the COVID, the impacts are really dire at all levels, at the national, at the sector level, at a household level. I mean, with the COVID, we saw even last year, the way businesses were disrupted, small scale businesses, the way they were so badly hit, because a lot of them are in retailing, a lot of them are into importing, different products. And we saw different people are losing their income in a very short space of time. So you're not only looking at business people who also employ others, but you're actually looking at even those that lose jobs. So the impacts have been very, very widespread. And I think it's important that as Malawians, we take this issue very seriously. Otherwise, I think moving forward, the economy is at great risk, because if you look at most of the fundamentals, they're quite shaky. There's a lot of pressure on the kwacha now, pressure on the inflation, with the widening fiscal deficit, widening trade deficit, all these issues put together. I think as a country, we need to fight and try as much as possible to make sure that the macroeconomic stability should be entrenched, should still be maintained. So it's important that we work as Malawians, and everyone should have the responsibility to play a part in this. Otherwise, these are very challenging times we're in, and we just hope that we'll be able to come through. Malik, it seems like we can't hear you.
Are you on mute? No. No. I can't hear. I can't hear anything. Can anyone hear me? Yes. I can. Can you hear me? Okay. I can hear you, but I can't hear Malik. Yeah. I think, yeah. Money wapa majani mbili ya kale. Wanoti kusamba majani pafu. Coronavirus. Ino kwa muridi. Tigolon sela zingwa. Coronavirus. Matenda woza. Koma tiga kwirizana. Aunduna wazamu. Kugundiswa sankulinga utamba patiko pano pakwa mulili watu kuno tena yapiga sikamba kama jale mazana kumaiko apunja sunziga ni coronavirus ndikunena pano kuno ku Afrika pafupi konse yapiga Malawi pofika lelo tena abezeka kale ndi coronavirus Malawi samala Malawi jenjela tigapusa titano se samba manja bafubi kugwiritsa ntchito soko ibewe kumakhala pomwe pali chikulu monga kumisika ndi mabala tisamakhala moyandikana ochepera wanimita ngati tikumva zizindikilo tikale patoka osayendayenda aunduna waza umoyo akulengeza zakapewete ikamatenda opsawa ife tikampatingo ino kwakwa mulidi Tigolon sela zingwa. Coronavirus. Koma tiga kwirizana. Aunduna wazamu. Marenawa amafala kutela mumakololo mumalopo ni mamita yokosa mola kisika jochinga sojo kankamwa zisakwele ibewe kupila bagamwa ibewe kupila mpuno maso kwa maso mkudu tisana sambe manja ndisovo ngati kunchito mumapila ambili kuli bwino kugawana mashifti isepite dala kumalo pomwe kwabumba matendawe Opila nchito ntibadalana nonsamuli ndi udindo muone tete budi mukutidedeza kumadendawa tisamukuta odwalanga ridilibe nzotidedezela tibeweso kupila maso moni wabamanja Gomala Malawi sili jede ufuna kutanga ndi madenda wa lakazikitsa ndondomeko ufuna kutetela ndi madenda wa Laigana bala ya ulele ya ifumi yolowezeka yomwe lizimba kuitana madotolo kuzatithandizira panyumba patu pamene tava kutenta mtupi kukosomola kowirikiza kupuma mobanikani zipine imba inifoni jaule nambala yake 547 Kajigenda 547 Imbaniso 547 Kajigenda 547 47
Zikomo kwambiri Lauryn, ndiye pano mukundimva tsopano? Yeah, yeah, we can hear you. Pepani, I think network magetsa natitimira nde network inathawa. Koma koposaposa ndathokoza kwambiri chifukwa chakuti munatipatsa upangiri wanu. Sichinali chapafupi kungokuyitanani inu ndikuvomera ndikupezekiratu komanso ndikuwunikira anthu maka pamene chuma chathu chikuyendera. Iyi ndi nkhani yoti imene yadzambatutsa chidwi pakati pa anthu ambiri, ndiye si nkhani yoti tingayimalize tsiku limodzi lokha. Tinali titalingalira titayika padera ola limodzi lokha, koma tafika mpakana ndithu kuonjezera 30 minutes chifukwa chakuti zolankhula zinalipo zambiri komanso zopinga zinaliponso zingapo. Ndiye tikhalenso mwina tikukumana posachedwapa kuti tikambirane nkhani imeneyi ya mmene COVID ikukhudzira anthu madera osiyanasiyana. Ndiye panali ndemanga zambiri zimene mwina chifukwa cha nthawi sitingakwanitse kukamba iliyonse payokha. Komano Lauryn, mwina make mungonena mawu anu omaliza tisanapite kwa doctor kuti nawonso anene mawu awo omaliza. Zikomo kwambiri Malik, and I think pamene mwina tikuteka programu iyi tingofuna choyamba kuthokoza kuti munatiyitana ndi kukhala pa forum ino ndi zokambirana zofunika kwambiri zimene takhala nazo, komanso kungotsindika kuti pamene tikudusa mnyengo zimenezi zovuta za COVID-19 aliyense akathe kukhala ndi udindo okaonetsetsa kuti tikuziteteza, komanso ngati dziko ngati boma tikaonetsetse kuti ndipempho kwa boma kuti likaonetsetse kuti ma areas mbali zimene zachuma zimene zili ndi kuthekera kopitirira kuyenda bwino mu nyengo zimenezi kapena zili ndi potential yokuti zitha kupitanso patsogolo kwambiri, boma ndikofunika kuti likayike ndondomeko lokathandizira kuti ma businesses mbali zimene zizi akathe kukhala akupitabe ndithu patsogolo. Pali mbali zambiri anafunsa wina kuti tingapange chani ngati dziko kuti economically tikathebe kupita patsogolo. Mfundo imodzi imene ndimanena ndiyo kuti pali mbali zina zimene zimatipasa ma opportunities amene ali osavuta kuwafikira. Pali mbali ya ma agri foods, zakudya zimene timatha kupanga process kuchokera ku zinthu zimene timalima ndikale. Mudziko mwathu muno pali katundu ambiri amene timalima amene amaonongeka chifukwa tilibe ndondomeko zokampanga process kuti akathe kusungika kwa nthawi yayitali. Chifukwa chimene timapezeka ndi ma shops ngati ma Shoprite ndiye na hotelo, komanso chifukwa chimene ma shop mwathu mapezeka katundu wambiri ochokera ku mayiko kwa anzathu ndi chifukwa chokuti anzathu amatha kupanga invest ndikuonetsetsa kuti zinthu zimene zimapezeka zochuluka pa season ina yake zikathe kupangidwa process kuti anthu azikathabe makazifikira mu fomu ina mu njira ina chaka chonse chathunthu. Ndiye ife timakhala busy kugula katundu ameneyu, kumaononga forex yathu, kuitsa ntchito forex yathu magula katundu ngati amenewu, pamene ifenso tindi kuthekera okuti zinthu ngati zimene zitakhala tikupanga mudziko mwathu momwe muno tikatha kupulumutsa ndalama zakunja zimene zizofunikira kwambiri kuti zikathe kugwira mbali zosiyanasiyana. Ngati nthawi imene ino tikunena za COVID-19 zikatha kuthandizira kugula katundu amene ali othandizira kuteteza ife Amalawi. Ndiye kuti tikang'ana mbali imeneyi pamene tikufuna kupanga promote ndi ma agri food industries tikaonesetsa kuti ndondomeko zilipo kuti kandi Malawi Bureau of Standards nawonso ali ndi zowayenereza kuti tizitha kupanga certify katundu, chifukwa in the long run ngati dziko tikatha kupindula ndi zinthu zina ngati zimenezi. Koma koposaposa chachikulu ndikuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu ili yotetezeka, koma tinenaso motsindikaso kuti tikayesese pamene tikathe kupitiriza kupanga produce tikapitiriza kupanga produce kuti ma economic activities asakayime, tikathebe kukhala ndithu tikupanga ma business osiyanasiyana kuti zachuma zikathe kupita patsogolo. Zikomo kwambiri Malik potitana uzakhala pa forum pano. Zikomo kwambiri Lauryn, ndipo muyembekeze kuyitanidwanso mwamsanga chifukwa program imeneyi yabweretsa chidwi pakati pa bwino komanso doctor so
ndikufunireni usiku wabwino. Ndiye tikumanenso lachisanu sabata ikudzayi pamene tidzabwerenso ndi alendo ena komanso nkhani ina, koma posachedwapa tikhala ndithu tikubweretserani tsatanetsatane wa nkhani zokhudza chuma komanso matenda a COVID-19. Makoma nonse, bye bye. Moni wapa manjani mbili ya kale, wanoti kusamba manja pafu pafu. Coronavirus, 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 ino kwa murithi, coronavirus, sigolonsela zingwa, coronavirus, matenda oza, komatika kwirizana, aunduna wazamu, ukundisogosa nkulinga utamva patiko pano papa mulili watu kuno tena yapiga sinkamba kama jale mazana kumaiko akunja sunziga ni coronavirus ndikunena pano kuno ku Afrika pafupi konse Afrika Malawi pofika lelo tena apezeka kale ni coronavirus Malawi samala Malawi chenjela tikapusa titano se samba manja bafubi kugwiritsa ntchito soko ibewe kumakhala pomwe pali chikulu monga kumisika ni mabala tisamakhala moyandikana ochepera wanimita ngati tikumva zizindikilo tikhale patoka wosayendaenda aunduna waza umoyo akulengeza zakapewete ikamatenda sawa ife tikampa tingo ino kwa mulili sigolonsela zingwa coronavirus matenda oza komatika kwirizana aunduna wazamu coronavirus marendawa amafala kutela mumakololo mumalopo ndi maminda okosamola tisika chochinga zojokankamwa zisakwele ibewe kupila bakamwa ibewe kupila mvuno maso komanso nkudu tisana sambe manja ndisovo ngati kunchito mumapila ambiri kuli bwino kugawana mashifti tisepite dala kumalo komwe kwabuka matendawa Opila nchito ntibadalana nonsamuli ndi utindo muone tete budi mukutetedeza kumatendawa tisamukuta odwalanga tidilibenzo tidetezela tibeweso kupila maso moni wabamanja gomala Malawi silili ufuna kutanga ni matenda wa nakazikitsa ndondomeko ufuna kutetezela ni matenda wa laigana bala ya ulele ya ifubi yolowezeka yomwe lizimba kuitana madotolo kuzatitangizira panyumba patu pamene lava kutenta mtupi kukosomola kolowirikiza kupuma mobanikani zitine imbani foni ya ulele nambala yake 547 kajigenda 547 imbaniso 547 kajigenda 547 ino kwa mulili sigolonsela zingwa coronavirus matenda oza komatika kwirizana aunduna wazamu ino kwa mulili sigolonsela zingwa komatika kwirizana aunduna wazamu coronavirus